runoita titerere nekuva nebutsa pasiride urombo kurwara nekufa ngerudoti tinobatsira vamwe kunawira Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa apo basa rapera tatorwa kusoro ngoma yedu tichaimba ndijesu ngerudo Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa Mwari rudo tiri vana vake Mwari rudo tifanane naye rudo tifadza rudo natsenzira rudo ita titerere nekuva nebutsa. Toda kumukwazisai mose pachirongwa Family Matters mukati mezuva ranhasi. Tinoda kutenda tachida kuti iko tisatapinda mukati menyaya yedu musangane nedare redu richazotaura nyaya yakasimba yemukati mezuva ranhasi. Totangira apa. Makadiwa vateereri nevatariri intinonzi Rotina Mafume Musara. Thank you. Yes, next. Kwaziso kwamuri hama nehanzvadzi ndinonzi Watson Mbiriri ndiri mufundisi. Thank you. Yes, next. Makadiniko hama neshamwari ini ndini wenyu Advovo. Thank you. Maita henyu zita rangu ndoitwa Pastor Francis Mbira ndiri shamwari yagono nezvirasha izvi. Tinotsokota nyaya tiri tese paFamily Matters mukati mezuva ranhasi iyi gono. Kune vanhu vari kufambidzana tinozvinzwa mumakombi nemumazupu patinokwira kuti kune vanhu vari kufambidzana, but vachifambidzana kudaro they are in what we can call pain killer relationships, kana kuti rebound relationships. Munhu ane munhu wake, but really this is a pain killer relationship. Something happened, but they are now in a relationship, not because they want to go anywhere with this relationship, but somehow it's taking care of something, and it's going nowhere. Yeah. Anditi murikona ndo nhaurwa yatiri kuda kutaura nezvazvo
mukati mezuva ranhasi. Zvinoitika here zviri kwere? Kana kuti matanga manje kunyepera vanhu. Moya nenyaya dzacho kudare rinorasi nyoro nagono. Handiti muri kuona. Zvirimo here kana kuti mumakombi makunyepwa? Because ndo mataiwana genuine news. Alright, yes, ngatanga nachira. Yes, unfortunately zvitoriko. Alright. Zvokuti unenge uchito zvakanyanya vanhu vasati vava mumarriage. Alright. Mumarelationships omukomana nemusikana. Kuti sometimes vanhu vanga vachifambidzana zvakanaka. Alright. Vobva varambana. Poita mabhonzo egodo. Anenge ari apa kuti angangondisiya zvigoenda zvakadaro. Saka what do I quickly do? Kutsvaga umwe munhu wekuti kana tiri pasame church ngachitondoona ndakufambidzana neumwe munhu. Kana ndaimbomubikira lunch yeSaturday iya, ndakutogamuchidza umwe yakatsukira kudarika iya, uye achiona. Kana taigara paZambia tese ndakugara neumwe. Kana taifamba nemacheya akafanana ndatakufamba neumwe. So irelationship yesvoto. Pain killer kuda kushotesa umwe munhu while you are using the other. The only disadvantage ndeyekuti uyu piritsu pirits harikuziva kuti rikurapa kuti rikumwiwa. Ritofunga kuti ndirimwiwa munhu zvakanaka. Izvo musoro hausi kutombotema. Hapana chari kunorapa pirits harisi kutomboziva kuti iko I'm not really needed. Okay, alright. Nekuti pfungwa yeuyu pain killer yake, pain yake inongobva noupi? Neuya uya akaisa pain. Ndiye anogona kubvisa. Saka iri pain killer iplacebo. Irikufanoiswa panzvimbo yechi the real thing. Okay. Ndofunga tisati taenderera mberi. Ndangachida kuti iko ongo yedu tazvinyanyisa kuma-youth. But vanhu vatombogarisana mumuchato hapano here vanogona kupinda mutsika dzakadaro idzodzo amenogona kutibatsirei. Vanhu vatombobikirana kamoto katomboti piro chikicheni chikatomboonekwa zviutsi. Zvinhu zvinowanika zvekutoti muchaona kuti dzimwe nguva patsika nemagariro panotoita sekuti pane nguva inotarisirwa kuti iye zvino ukati waane mumwe wakufambidzana naye zvichida munhu akafirwa kana kudii, vanhu vanogona kuti zvinenge zvakugamuchirika. Because vamwe vanogona kutoti chizhuzhu hachisati chaomaka paere paguva chizhuzhu. Saka vari kupaka nguva yekuti maybe munhu akwanise kurecover and anyatsa kuita come to terms, apore paronda raakaita parelationship yanga iripo, zvichienderana nekuti yakapera sei, zvisinei nekuti yakapera sei, inogona kunge yakasiya ronda pane vanga. Saka vanenge vachitarisira kuti zvimbopora. Saka zviriko zvekutoti mumwe munhu anga ari murelationship kana kuti anga atori mumarriage chaiyo yakapera nemaperero ayakaita pasina nguva iripi, motoona munhu uya akutodaidza vanhu kumuchato. Zviriko dzimwe nguva dzacho dzati pane zvimwe zvatakamboonawo zvakaitika zvina kuzopera zvakanaka. Nekuti dzimwe nguva vanhu vanogona kutobvunza kuti manga matowana panongokutoti vanhu vachiri kuuya kuzobata maoko amai vakashaya vaya vari kutoti futi makorokoto vakutobata kuna ava vatsva kwetoti zvachonyana patoone mumwe ndiye akutobatwa maoko amai vakashaya achizivi nemakorokoto nedzinoparadza kaidzi nodzasi nemakorokoto kamusha zvakare. Saka zvinhu zvakadaro zviriko zvinoitika. Saka tiri kutaura isusu kuti kana tichitaura nyaya yepain killer relationships kana rebound relationships ndo marelationship ekuti
hapana nguva yakatsarukana yapfuura kubva previous relationship tichienda pane imwe munhu asati apora munhu asati arecover kune zvakaitika atopinda mune imwe muri kuona saka pochishandiswa relationship sebandage rekuti kubuda ropa kwandiri kuita from the previous ndimboti porei mbijana muri kuona saka ndo dzatiri kutaura nezvadzo idzodzo. Okay, all right, toda kutenda chose. Now thank you for this clear cut, you know, crystal clear, you know, definition. Anything to say, Advovo? Is it possible? Vanhu vari kuzviita here zvinhu? Izvi ndo zvinotoitwa manje. Yes. Especially kuvana vadiki vanotoona kuti kana akabuda mune imwe relationship yanyanya kumurwadza. Ari kuda tingangoti chinhu chingangomubvisa pfungwa pakurwadziwa kwaari kuitwa nerelationship iyi. Akutotsvaga zvimwe. Ende musakangana kuti muri murelationship kune mapere anenge achidonha rute achirwerwa rute kuti achingobva uyu ivo vatodini vatokwana. Saka there is always someone available. And sometimes kana uri musikana unotozviziva kuti mukomana uyu anondida although ndandine mukomana wangu. Saka anytime ndogona kuenda ikoko. Kana kuti musikana anogona kuti kana kuti mukomana anogona kuti this girl has always been, pane vamwe vasikana vanoaktira vakomana especially mumachechi anogoshirita mashiripiti ago agobheura futi agodai agodini. Saka anenge achitozviziva kuti uko it's an easy kill. Maona saka anogona kuti achibva kunoko otoenda uko. Ende shuwa sezvataurwa pano usually zvinenge zviri zveshoto. And sometimes it's to do with seeking self reaffirmation. Nekuti paunorambana nemunhu muchaona kuti pane there are feelings of inadequacy. There are feelings of not being too sure of yourself. So you need someone to affirm you. Saka kana kupinda mune imwe relationship you feel important again. You feel happy again. And so maybe ndingangopa kuti tikatarisa kumasports kuna vanga sangonzwisa kuti rebound zvorevei. Amozashasha kana muri kuWimbledon Serena Williams arova bhora vanhu votarisa uko. Uyo orova vanhu votarisa uko. Ukatarisa crowd vari kude vachida. And the speed of the change of direction iyoyo inokudza kuti pari kuitwa kamwe kamakatanwa ipapo. Mukatarisa soka takanangana neArsenal bhora riri kumanya tese takatarisa tine adrenaline yokuti richandogoweswa rorovapo anditika rototorwa makutona bhora ratomanya ratoenda uko zvine kaspeed karipo kekuti tatisati naso kujaira kuti takubva uko takuenda uko. Saka rebound inongoreva kuti bhora ranga richienda in a certain direction anditi ratorwa neimwe team anditi rabirwa mumwe munhu zvine speed mukati. Makutona kana iri basketball munhu atoita rebound akutomanya kundogohwesa kwake rokona kuti ndogohwesa futi uko nokuti vemarebound dzivanguva vanotoroorana. Ende zvataurana gono kuti yes usually longevity of those relationships can be a problem. But kana muchitaura kuti pain killer relationship inini ndinenge ndarwadziswa nemunhu ende kurambwa kwandaitwa kana kuti kamurambanirano kataita kandisiya ndiri panegative kane svoto exactly kandisiya ndichinzwa kurwadziwa ndichifila kuti iwewe uri kufunga kuti inini handizi chinhu. Muri kuona nyaya saka ndoda kutaridza kuti ndiri chinyi nditori chinhu. In fact not only am I going to start date ndiri zvinhu ndakatozara ndakakwana ndakada. Not only am I going to date another person, I'm going to date your friend. Muri kuona nyaya ripo especially kana ari munhu zvimwe kwa zvinowanzokuitika kuti munhu maybe a guy has cheated on a girl with her friend or her sister or a close someone. Muchaona kuti ma-rebound relationship anofollowa that same pattern yekuti ndoda kumitirawo chinyi azvinzwewo kuti ndo zvazvinoita. Apa muri kushandisa relationship nemoyo nerudo neupenyu netime to try and fix the other person. Saka these things are so common and very dangerous. Pakaoma
pane zvinogona kuonekwa here kuti iko vanhu vakutofambidzana? Pane zvinogona kuonekwa here kuti imi zviripo here in a rebound relationship or maybe a painkiller relationship? Are there any signs? Yeah, I think or things that you can really see vanhu vatanga chinhu chavo handindi zvere pane zvinhu here zvaungagoni zvinotooneka zvotobatika zviri pachena kuti ukaona zvadai maybe the problem might be relationship was meant to heal a broken relationship yangairi. Yes. Is there anything that you can see? Yeah, I think unogona kutozviona especially with the speed yekuti munhu amuva from this person to the next. All right. Especially if you are in the same location. All right. Because kana munhu achitsvaga painkiller hatsvagi risingaonekwi. All right. Neuya. All right. All right. Sheriff inenge zvofanira kuva very visible kune uyu andiri kuti ndinoda kuti atoona kuti ndichiri kutopisawo so ndiri kuda kuti uyu arwadziwe ndo aim yangu akagwadziwa ndokuti zvidi zvindifambire inini ende munhu anoita umwe painkiller ari kutoshuva kudzokera uku saka ari kuti tikava neuyu uyu achaita jealous ndikatanga kufamba neuyu sabata roga roga pasame church ndakunogara kona yekuleft ndisingachagari yekuright uyu achadi achagwadziwa and unogona kutoona neaction kuti every time anenge achigara engo yaanogona kudi kucheuka neengo achitarisa kupi achitarisa kuona kuti chii achinotarisa kunouya kuti ari kundiona iwe uchiti zviri iwe wakagara padivi uri kuti ndava nemuboyfriend munyowani iye boyfriend ari kufunga chii uyu wake wakabva uyu but zvese zvaanenge achiita it's so intentional kutangana kutoti handeine rodhi because aona kuti uye ari kudi tichapesana saka handimhorese futi kana kuti paanoona musikana uya ndo panoda kuswedera pai padhuze newe obva aita kozi newe kuitira kuti iwewe ufile kuti uri parudo yet ari kuzvitira umwe. These are visible signs and kana utori murelationship yepainkiller unotozvinzwa and unotozviona kuti actions dzabrother ava but actions dzasister ava no man, something is offish. Vari kufleta so you'll be with someone wauri kufleta naye but iye ari kufleta newe but iwewe uri kuti I'm in a relationship but iye ari kufleta for the purpose of making the former girlfriend or former boyfriend jealous. Thank you so much. Yes. You know, I think the point here tiri kuzama kubudisa ndeyekuti the speed of making another commitment after the previous commitment muchiona kuti chinokuudza kuti inenge rebound relationship tarisa the length of the previous relationship the level of commitment of the previous relationship uri kuona kuti uyu munhu angafambidzana nemunhu 3 years and anenge angatounganidza handiti kana kuti kuda anga atondobvisa zvimwe zvaanga abvisa ndizvoka then vorambana something happens 3 months later iwe ndowamudariro zvibvunze kuti zvakamira mushe here izvi because kana munhu anga asvika palevel yecommitment yekuda kuroora munhu sandi nyore kusvika ipapo ende munhu anenge adzamisa pfungwa kuti masakatira wanga wanya nemidzi yawanga wadzika waidzura nguwai ukazunza ukasakura ukasiya waoneka wazviita nguwa yazvibvunze because pano ambotaura kuti aiwa anofanira kubvunza kuti when was your last relationship ukanzwawo munhu achiti it was 2 months ago unozwa kuti maybe it's a person futi ari kudini who's a serial a person who's like a serial monogamous person okuti anenge ari murelationship ine musikana uyu orambana opinda munemwe dzakadurikidzana kudeyo so tinototi anenge ari munhu ane chipateni chake kana kuti munhu anobva akurumidza kuti muchangoita 3 months idzodzo akutoproposa anofanira kuzvibvunza kuti iwe
nekuti kazhinji munhu kana arambwa soti varume akati ada kuroora munhu orasiswa anditi he genuinely meant kundoroora munhu anenge achida kutaura kuti indoroora inini iwewe zvako you might have missed this bus but ndoda kutaridza kuti kutori ndinotodiwa ufungi and vanoda kutoroorwa neni vatoripo ufungi muri kuona ende inini wacho ndinoroora ndinorooreka you know it's exactly like that. Okay. So you see kuti munhu anenge ane kapicture karuda kupainta and unfortunately truly pane vamwe vari kutopinda musvitsa and I have seen it kuti munhu anenge arambwa nemusikana adisappointiwa obva aroora nekukurumidza as you said hazvizonatsogara mushe because the basis of the marriage or the basis of the further relationship or this painkiller relationship was completely wrong in the first place. Nekuti kana uyu there's no affection, attachment, friendship, nothing. Hapana zvinenge zviripo. All right, thank you so much. But iko kuti hangu ndarambana neuyu ndotora umwe uyu kuti iko ndi naiveduwe seku anditi zvainga zvichirwadza kaizvo handindi zvere ndana meriwo ari kundivaraidzawo you know licking my wounds as time will be passing but zvakanyanyoshata pakuti kudii any effect ndezvipi zvinganziko chirwere chaungazowane kana uri mufambi wenzira iyi ndizvakati what are the effects? Okay, maybe tisataenda kuma-effects chirashaurira kupinda neyeka. Yes. Chimwe chezvinhu zvinogona kuva sign kana kuti zviratidzo. All right, thank you pazviratidzo. Zvinogona kusanganisira kuti munhu anogona kuramba achiita ma-references kune the previous. All right. Anogona in a negative or positive way. Either way. Kana ma-reference akaramba owanda kana kutoti uchitodanwa nezita reuya. You see? Saka zvinogona kuva a sign kana kuti zvinogona kunga zviri kuratidza zviri musubconscious make kuti izvi ndo paari iwe uripo but iye paari chaipo ndeapa achiri kuya. Saka izvozvo zvikaramba zvoitika unogona kuva mucherechedzo and then munhu iyeye anogona kuva superficial in the relationship. Haadi zvinhu zvinozonodzika hadi maintroduction zvekuzonointroducwa uko hadi zvinhu zviri serious. Anogona kusada zvinhu zviri serious iyeye zvakadaro zvekuti saka I think ari palevel yeflirting iyayi and anenge ari right ipapo mukazoda kuti tipfuurirei haasisiri comfortable. Saka zvinogona kuenda nenzira dzakadai dzekuti kune rumwe rutivi mumwe munhu anogona kuzviitira svoto zvekuti even kupostwa kwako pamastatus kunenge kwakanyanya zvokuti wega unoti ndapostwa vedu muri kupaona. Saka inogona kuva one extreme yekuti pane munhu arida kuti azvione. Are you getting that? Saka zvinogona kuva zvakanyanyisa kana kuti munhu anogona kuva so secretive about the relationship nekuda kwokuti maybe hope yake iri yekuti uye achaziva kuti ininika ndaakudana nemumwe ndokwanisa kuzodzokera. Saka munhu yeye haazodi kuenderera mberi kuti uyo andakasiyana naye anogona kutozondifonera kuti koiwo wakuita sei hatisiri kutaurirana saka ndakusiya room iyoyo. Saka munhu anogona kuva emotionally unavailable to you. That can be another sign yekuti uri kuzvidanana. Urudanana newe noda kwokuti munhu arida kusiya kadhoka yakari open yekuti ugona kuzodzokera uko. Saka ndezvimwe zvakadaro uye kana maybe munhu akazova too fast maybe vamwe vanokwanisa kuva too quick kuda kunanga kubonde and so on. Anogona ngaine zvimwe zvaarotodhila nazvo zvisinei newewewe. Ndikawedzera ipapa not just referencing or talking about that person, also entertaining
that person. Kuti munhu anoti memory relationship but pane umwe wekuti holy cow. Kana achida nguva yake anopiwa nguva yake asi muri relationship. You know. Dzimwe nguva izvozvo zvinogona kuitika kuti vanhu vanga vachidanana kuda kana kuti pakarambanwa tongoti chero vanga vakaroorana poitwa mwana handiti pakaitika mwana mwana becomes an excuse yekuramba vanhu vachidini vachitaura saka uyu anobva ataura kuti aiwa inini ari kuda kubvunza nezvemwana ari kutaura kuti but entertainment kamuentertainerwo kari kuitwa munhu uyu kutadzwa kuti mwoyo uchipi uchiko vamwe takatonzozwa vamwe chitaura paredhiyo chinzi zvinoita here kuti pamothers day ex husband akatengera ex wife who is in a relationship with another gentleman anditika motikari akatenga mota pamothers day uyu akaigamuchira chose murikuona nyaya panobva zvikabvunzwa kuti zvinoita here izvozvizvi zvikanzi akati akaigamuchirira chinyi zvikanzi akati handidi kuti mwana wangu atambure nemakombi ende inini nebasa rangu handikwanisi kuuya chimutora chimuendesa kuchikoro saka iyi mota iyi endesa mwana wangu kuchikoro apapa pakatoipa ipapo kuti the level of entertainment ini mwana wangu handidi kuti akwire kombi ende ndine mari yemota asi inini mota ndinayo handikwanisi kudini uya ndichimutakura ndinomboenda out ndichidi saka ndakutengera iwo mota kuti uendese kupi uendese mwana wangu so this man how does he feel you know he's in a new relationship with vanhu varambana uyu achangopiwa mota pamothers day pakaipa mozoona kuti dzimwe nguva misodzi munhu angori emotional napo napo otochema napo napo otochema you know achingoti kungotaridza kuti they are very emotional very fragile you know very fragile ndingati pamberi pazvona futizve I think regai ndimbomira ipapo. Thank you so much. Vakaibva vati vaya vakashaika vadzimai vokutanga vazowana vamwe asi vakati ini pakuvigwa munondiviga pamudzimai wangu pamunondiviga hatizivi kuti imi munoitawo kudii nyaya yakadaro unozovigwepiwo munotsvakawo chimwe chikore zviuru zvakawanda munotsvakawo chimwe chiwo saka tichiri panyaya iyo yekuti yechidhidhi kuteta munga moyo uri kumakoto ukaona saka ipapapa ndo patiri kuti kana uchitarisa uchaona kuti I think chirasha wambopabata pokuti pamwe pacho une a gut feeling of being used pane kamwe ka sixth sense kanongokudza kuti panapa pane kuitisana kuri kuitika dzimwe nguva kazhinji kacho unenge usiri wrong unogona ngotori right kuti wangoiswa ndiziro yaiswa ari place holder muri kupabata saka izvozvo zviriko and then mumwe munhu anogona kungoratidza kungova bita nekuda kwezvakaitika in previous relationship and obva kwatomupa maybe a negative stereotype about vakomana kana kuti vasikana and something like that and anodhila newe iwewe not according to who you are but according to what happened after all makangofanana that kind of attitude saka izvozvo anokwanisa kuva masigns ekuti uri mupain killer relationship kuti aine rebound relationship munhu uyu ndirega zvipore akabva mukudini mukutsva ane kwaakatsva asi uri kushandiswa kubhandija munhu yeye anouya mushokoshi nemitemo ine gumi anopinda murelationship achitongoti handijairi achitoti inini zvevakadzi vanopfeka matrauzi handidi nekuti kwete kuti nokuti anofunga kuti matrauzi akashata asi nekuti wakamukanya aipfeka matrauzi muri kuona nyaya iripo kana kuti ina handife ndakadana nemunhu anonzi Gweta muri kuona nyaya iripo munhu akatoti ndikudambusama kudenza izvozvo manesi haaiti munhu anonzi ticha anongonzi ticha chete musoja handidipa izvo zvinoenda pakuti munhu anogona ngota makaranga no andini and imwe rebound inogona kutobva kumubereki kaanogona kutoti no kumwana because iye akakanywa tichangobva kuhondo
nemunhu akanga achibva kumasvingo. Alright. Saka anotongoti kuvana vangu vese handiti ndigare ndakuudzai kumasvingo hakuite kuti hapana anorora mukaranga pano, hakuna anondiunzira mukorekore pano. Are you getting that? Saka zvinogona kuratidza something like that. Saka tikuti zvinogona kuzoenda zvichibvawo kuvabereki, asi kana takatarisa vaviri ava munhu anotongotanga negumi remitemo, arida kutokorekta zvakaitika uku, arida kuzvikorekta pauri iwewe, kuti handidi nonzi dzakadai, handiitirwe nonzi makaita zvakakwana, usati watomboita. Exactly. Kuti kana ndichidana nemunhu ane mwana wake ngaaende andogara nani nababa vake, handidi munhu ane mwana kwese, handidi chakazodai pano, nekuti kuda akambodana nawo nemwe akadaro akaona kuti access yange yanyanyisa, saka akuya nemitemo wekuti izvi svika nezvikohomedzo zvisingaperi zvokuti iyo mitemo yokuti unosvikirwa uchinzi foni yakadai ikaririra katatu ngaipindurwe, isati yapindurwa tichatonetsana pano. Handina basa kuti wanga uripi kana uri mumeeting, mameeting anoexcusewa munhu, not excuse me wondoanza ndikangopa ende unoanza uchiti hello sweet, handidi zvokudanwa nerimwe kana kuti unondisheedza nezita rangu, handiti kana kuti nemutupo, exactly, kuti munhu wese ari pazvizive kuti uri kutaura nasinyoro, maona. So you see kuti it's a person who's entering a relationship with insecurities, and those insecurities are being superimposed on you. Iwo utoti but I just want to be in a normal relationship, but kwatouya kune zviga zvisingatomboperi. All right. Thank you so much. So in other words, maybe zvatingamboramba tichidzokorora, munoziva kuti pane rimwe zisirogani rinoti tikataura romva ranzi zhi, tikataura romva ranzi zhi. Saka zikorasi ratinoda kumbuti zhi ndirekuti iko rega zvipore, handiti ndizve zvakabva mukutsva. In any relationship, especially idzo dzidzi dzekuti iko mafambidzana madanana, maybe hamusati mawanana, maybe makatowanana, you need time to breathe and focus on yourself, the things around you, and really be in that mind frame to be ready for another relationship. Saka nhasi tiri kuti operation musamhanya, tirite ndonyaya yengoripo chete, no kumhanya panyaya dzerudo, because unopa mwoyo. Saka ukamhanya nawo manje mwoyo haudi kumhanyiwa nawo, zvinonetsa, unosikogamuchirwa nemamakavanga achidonha rute kubva kare, and they have no interest in you or whatsoever, but they just want to waste you vachienderera mberi vakadaro. Saka zvakakosha mukati meupenyu. But now tichienda pamberi gara zveye tichi, the next thing that we wanted to talk about, the effects. Munhu amukati merelationship iyoyi yakadai yekuti iko munhu ibandage, handiti ndizvo here? Mubandijwi nebandage, what are the effects dzinoitika pamusoro pevanhu ivava varimo mukati merelationship? Rebound yatotanga chatotsvuka, handiti ndizvo here? What are the effects? Yes, my chikuru ndechekuziva kuti munhu ari kutopinda murebound kana kuti ari kutsvaga pain killer, atadza kuaccepta kuti relationship yapera. Saka ari kutsvaga, I think zvambotaurwa nachirasha, validation, kuti inini ndichiri kupisa ndiri shuga. So pari kupinda murelationship iyi hamuna genuineness mairi, ine kakukwasharara, so they want to prove a point. Saka inenge iri kukwasharara, it's not smooth, because umwe munhu ari mudenial, ari kunyepa. Saka munhu uyu, in other words, paanewe haasi kudanana newe, ari kudanana neprevious, because every action yaari kuita, it's not for you, it's directed, it's for that other person. So whether akutengera present, haasi kutengera iwewe, ari kutengerani
waakasiya uyu. Okay. Whether afamba newe haasi kufamba newe anoziva kuti uchaposta present ya pastatus hatiti sezvatambotaura kuti anoita muvicinity yaunodi yekuti yaunozviona iwewe pamwe munenge muchitori nenhamba yemuri mayouth mese saka uyu musikana pamwe ane nhamba yako futi iwewe musikana uri painkiller saka anoziva kuti ndikatenga present achaisa pastatus uyu achanoiona ndikamutengera chocolate nhasi achaisa pastatus uyu achaiona ndikamubhurutsa ndege nhasi achaisa pastatus uyu achaiona saka zvese izvi zviri kutengwa it's not a sacrifice for you. It's a sacrifice for the previous relationship. So the energy you know that is firing up this person to buy these things is not that energy from love, from loving you. Anditi muri kuona energy yacho shungu dziri kutobva pakuda kusvotesa. Uyu ari kutokushandisa in other ways. They are using you to their own advantage and to their own fantasies dzavanadzo. Saka iwewe, when you get into that relationship, you are simply helping this other person. Because we have my youths are not ndintava pai ndintava panyanga ava kuntida ndindatovapo but hausi kuziva what you are getting yourself into as well. Kuti uri kutoshandiswa nenyanga dzako idzotso. This person is not interested in what? In you. Ari parebound. Ari kukuita painkiller. So the disadvantage of those relationship is umwe munhu ari kukushandisa to their own selfish ends. Iwewe uri kupera asi iye ari kuwana zvaari kudi zvaari kuwana. Alright. Thank you so much. Gono? Yes. Ndofunga chimwe chezvinhu zviripo ndezvekuti although paine vamwe vanhu vekuti vanozokwanisa zvinokwanisa kuzoumbika zvikazomachua into something. Zvinokwanisa kune vanhu vakadaro vekuti vakatozoimba doremi raisi rikatodyiwa asi zvazvatanga iri rebound but pada vashoma. Ruzhinji zvinozopera nekurwadziwa nekurasikirwa nenguva nekuzoona kuti ndakashandiswa kana kutosara namamwe mavanga atori permanent. Muri kuona nekuda kwokuti munhu iyeyu anenge apinda ari pakurwadziwa akakuvadzwa nemumwe but they can bleed on you. Saka mumwe munhu anogona kuzoti maybe ngatiti isusu mukomana wekuti musikana wanga anaye akamitiswa nomumwe munhu iye angaedza kuti tiri kuzvichengetedza kuti tigopinda musvitsa tsvene. Izvi zvakadai zvoitika anogona kuti the next one handisi kutombotambisa zvekumirira zvekuchengetedza zviya that's nonsense. Hazvishande zviya because uyu anga superintendent kawo saka hazvishandi. Saka muri kuona manje saka apa ari kuzviita nekuda kwokuti ari kuita sekunge ari kuita correction previous. You see and yet haana that commitment kwauri iwewe. Saka ndo zvimwe dzinozogumisidza munhu akuzoti no mwana ndinogona kutora hangu but mai vacho inini zveka chandachichida muto asi zvenhindi no muri kuona. Saka handizve nhindi. Saka tiri kuti ndo mamwe machallenges anogona kuzoitika pekuti munhu akakuvadzwa uku but they are coming to bleed on you. Iwo ndo wakusara wasoiled mind and then they will move on. Ndandisina kukuudzai kuti nhindi handizvi. Very sorry. Yes. Ndichiwedzera ipapa. You see, when a person is in a relationship with another person, it's a process of self-discovery. Why we say a relationship works or it doesn't work, it means either this person, you've discovered this person brings out the best in me.
handitika, and I love being with this person, not because ndiri kumushandisa, but their influence on me is so positive. I am growing. Or this person brings out the worst in me, handitika, and kuti usvike pane imwe stage yekuti mazorambana, pane imwe yatingati acrimony, handiti, kamwe kakatanwa nekakuru, wadziswa kunenge kwaitika, handitika. And not many people get to the point where they actually can pinpoint what went wrong with that previous relationship. All right. You know what I mean? Sometimes it's the other person, sometimes it is me, and dzimwe nguva I am the one, maybe ningori munhu uyo kuti I have a feeble character, and I am prone to abuse and accepting abuse. Handitika kuti andinayo strong character, I don't have boundaries, I'm not well defined, and because of that munhu uyo ndakampa mukana, I tolerated foolish things from this person, and kusvikira ndazoti shuwa akandidai, vanhu vototi akakudai de wakatonatsa wamusiya, but the challenge was not necessarily that person. Yes, that person may have those tendencies, but inini I am a very good character for being a victim in a relationship. Muri kuona nyaya iriko. Saka ndikati ndabudawo ndoti ndakabudawo inoti aindirova. I'm taking it kuti iye ndiye anga ane problems ese, ndisina kudila personally with my issues of not having boundaries, having a low self-esteem, being a person who's prone to just being fertile soil for abuse. I run into the next relationship, with the same weaknesses. You understand what I mean? And so iwewe uri kutora munhu akadaro, you think you are saving them from this terrible person. Ona kuti no, this person zvaari is such a weak person and a poor person, kuti sorry, in terms of character. Handitika wekuti wototi kuti vaite mai vevana vangu azviite, kana kuti whether kuti aite baba vevana vangu azviite, or whatever the case may be. So there are always issues which are unresolved. Sometimes they are deep psychological issues. Aita kuti relationship iyo isashanda. That's why we say zvamuri kuti chimbomirai, machimbidza kumedza kutsenga kuchada. Just wait, let the dust settle, let the mud harden, handitika regai pendi iome. Ukana wadaro ukaita look at it from a distance, you can see better. But I think I was tolerating nonsense from this person, and maybe I need to work on my character, strengthen myself, so that in anogona kuenda mberi. Okay, thank you so much. Maybe where we can start, boiling down and concluding it. Ndipe kutiko, how can I avoid the trap, either inini ndakuwadzwa mu relationship iyo, how can I avoid kuti iko ndizongoti chubwi futi mune imwe ndisina kufunga yato rebound futi, or how can I avoid to fall in a trap yemunhu ishumba yakuwara zvayo samwe handiti muri kuona wounded buffalo kusvikoimbresa wounded buffalo kuti wakomana vanhu vanokudarirei kudaro muri kuona. How can I avoid that? And how can I avoid also inini wacho kuti ndabva mune imwe relationship asati zvatombopora ndapinda mune imwe zvakare as a painkiller? I think ngatipo pabata ipapa. It's understanding kuti kurambana is not a weakness. In itself. It's actually, it can be a strength. So yes, tarampana, but you don't, it's not a point of pity. That's what I'm trying to say. Marambana in your fair and square, but accept the situation. But you know what? Tarambana, calm down first, and even if opportunities and people present themselves, but it's also a time to take stock or inventory about what could have gone wrong, and how can I improve my future relationships? Because if you jump into another with the same weaknesses, no gonna go out tichangoti futi gwishu
Okay. wopinda mune imwe futi gwishu kusvika wava serial yambotaurwa yeye. Okay. So it's a matter of recollection to say, okay, chii chandiri kuda, mukomana wangu, my next boyfriend, ndiri kuda akaita sei. At least envision the values that you want to align with your next relationship, the way you are going to act in that relationship, the way you are going to communicate in the next relationship. Okay. So taking inventory and practicing, even talking, you know, when vanofunga kuti communicating with your partner can come naturally. But sometimes it doesn't. There are natural communicators out there, but there are also people who have to learn to communicate with their loved ones. We are coming from a culture where kukwichura munu can be mistaken for love. Ndosikamshona kuti vamwasikana ukamaapproacha anokuramba achita attitude. Yet afana kutaura zvakanaka kuti, you know, anofana kucreate an environment. It doesn't have to be nasty. It doesn't have to be nasty. And kana munhu usati wamubvuma, it doesn't even have to be nasty. Munogona kutoita ma-conversations enyu, you can laugh here, you can compliment kuti wawina soka, you know, ausati wamubvuma, but you are creating that ambience of communication iri right for your relationship. Saka you can actually, after we break up, you can take time to practice some of the things that you would want, the way that you would want to communicate with your next loved one. You know, ma-undertones or kupinza in the next relationship. If you want it to be soft, loud, whatever, but practice that beautiful ambience yaunoda in the next relationship. Now, jumping from one to the next, unopinda une ma-weaknesses ako, and unonokuvadza umwe munhu asiri kuzvitarisira, ari kutofunga kuti awana a genuine lovely person, be it a guy or a boy, will a guy or a girl will then be disadvantaged by you by not preparing to get into the next relationship. Okay. Amen. Saka hashtag kumhanya hakuna kunaka. Yes. Speed yagara ichingonziko, please slow down. Anditi murikona. Yes, thank you so much. At Vovo, you want to say something? Yes, Senor. Yes. How can we avoid these pitfalls? Thank you, Chirasha. You know, boil down and sort yourself out and practice for the next relationship. That was good. That was deep. Amen. Yes, thank you. Pane chinhu chinonzi center of control. All right. When you get into a relationship, you relinquish part of the control. You are allowing zvinoitwa nemumwe munhu to directly affect you and to directly reflect on your character. Ndosaka zvainzi pane mumwe muparidzi akati, don't go around uchishoropodza your spouse. Remember, they are a reflection of one of your choices. They are a reflection of your choices. Saka kana ari benzi, it means you approached benzi, you know, so be very careful about that. But you know, the center of control, usually, we allow each other, you know, we submit to each other when you are in a relationship, and you allow the other person kuti zvaanoita zviite a reflection on you. Ndosaka munhu achiti wakapfekere suti yakadai, why vanhu vanozoti mukomana wako anopfeka zvakadai, because whatever you do reflects on me. So when you break up with someone, anditika, part of the center of your control remains with them. Whatever they do continues to affect you, continues to reflect on you. Ndosaka chizoti who stole your thunder? Everybody is their thunder. And you need to get back that thunder. That center of control needs to come back to you, so that you divorce yourself from the previous relationship, and you are now full enough to give yourself to another relationship in a healthy way. I'm going to find myself. I'm going to find my, meaning there's a part of me that I lost. And then just when I found myself. What essentially people are saying is and one day he bumped into himself. What am I doing here? Exactly. So it's important after a relationship to find yourself. Go back to the pivot, to the fulcrum, to the pivot. Okay. Go back to the
center and bring back the center of control of your emotions, of your finances. Chirega kuramba uchirwadziwa kuti ndakatengera munhu motikari ndinembhadharira flat ndo zvimwe zvinorwadza kuti munhu kuti munhu zvimunetse kuti asiyane nekokoko. Because hanzi where your treasure is, there your heart is also. Saka munhu anenge achirwadzwa ndakutanga ichi but pfuma yangu yakasara kupi uko. And you see, and sometimes kana ari mukomana zvinotoitwa navakomana totaura zvinhu zviri pachena. Zvinoitwa navakomana kana akainvesta a lot financially in a woman whom he then did not have a chance to have sexual relations with. Anenge ari murelationship yake but chinangwa chake ndechekuti ndofana ndokavha mari yangu yakaenda kupi uko. Saka ndikawana mukana anogona kuramba achinetsana neuyoyo not kuti achiri kumuda ex person but ada kuti awane chatoti chiquid pro quo, you know, kuti ndakakupawo ichi handingangokusiya usinawo kudini ndisina kutorawo something kubva kwawo. Saka these things can get very complex. But what's important to your question is kuti get to a point where you are on your 2 feet. You are no longer limping and you can see things clearly. And as long as usati wasvika pastage iyoyo, you are not a healthy person to be in a relationship with another person. Hausati wava because uri kuita zvamayani zvamailoti zvekuti muri kufamba henyu muchibuda nyange uchiziva kuti Sodoma neGomora zviri kutsva handitika but pane chimwe chimoyo chiramba chichikudhonza. Uri kunzwa ninginikiri mutiputi dzichiputika, uri kunzwa miti ichiti pwa, unatsoziva kuti kuri kutsva uko handitika but somehow you feel kuti I'm tempted to look back nekuti moyo wako uchipi uchiko. So kana moyo wako uchiko uchine curiosity uchiona kuti ukaona munhu ane mumwe munhu uchiri kurwadziwa, you know, katomona ane mumwe munhu wautodza warwadziwa, that might not be very healthy. It shows kuti iko you are still there. Zvichiri uchiri kuda kupora. Maybe ndikangowedzera ipapo futi mamuchibvunza kuti zvimwe pane vamwe vanhu vokuti they just cannot be alone. It's actually an unhealthy state of being. And now I want to always be in a relationship. They might not even have decided it consciously. You know, especially unfortunately this happens with people they having sexual relations with their partners and muchechi umo zviri kuitika chose. Saka kana anga ajaira kuti ane munhu waari kurara naye handitika kana kuti wanoenda pabonde naye, the break up is also painful sexually. It's not just emotionally, not just the routine yebonde has also been broken. And the feelings and the pressure and whatever might be what pushes a person to get quickly into another relationship, into a painkiller relationship. Again, it is also wakutongoshandisa munhu kuti upodzewo hasha dziri mumuviri mako. Saka munhu uyu arida kungoti iko raini rake rebonde ringe rakanaka handiti muri kuona. Saka ari kungokusvitsa apa achitodecide mumwe wacho asi kuda kutombokuroora kana kuti kuita sei, ari kungokuonawo but uri kugadzirisa raini rake rebonde harifanirwi kushota bonde rake. And anogona kutokushandisa wakadaro achitsvaga a proper relationship yemunhu wada kuzoroorana naye. Thank you so much. Igono mungati kudii pakupedzisira? Inyaya yakasimba zvikuru. So I think tingati panapa sekutaura kuri kuita kungaitwe mukati meshoko raMwari. Jeremiah 17 verse 9 inobva yataura kuti the heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Moyo wakaora chose uye unonyengera. Saka uyu unogona kuva moyo wako iwewe handitika unokwanisa kuva moyo wangu. Ndiri kufunga kuti I'm okay, I can now move on and so on, and yet ndogona nga ndisiri pachokwadi. Kana unogona kuva moyo wemumwe wauri murelationship naye kana kuti uchapinda murelationship naye kana kuti ari kutokunetsa izvozvo kuti mupinde murelationship and yet iye ari kupinda on a rebound. Muri kupaona. Saka ndo pari kunzi moyo wemunhu soka uri
uri deceptive. Okay. Zvekuti unokwanisa kutokudeceiva iwewe mwene wacho. Muri kupaona. Kunyengera muridzi. Saka zvakadaroka ndo panozonzi nemunyori wemapisarema Psalm 139 verse 1. Oh Lord, thou hast searched me and known me. Mwari makandinzvera mukandiziva. Then 139 iyo zvakare verse 23 yobva yati search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. Saka pari kunzi panapa zvikanzi verse 24 and see if there's any wicked way in me and lead me in ways everlasting. Zvikanzi Mwari indogona kunga tisiri kutozvinzwisisawo chindibatsiraiwo itai adisc scan kana paine mavhairasi mamwe amune zvimwe zvikona ngofai abude muchinditungamira munzira yechokwadi. Tinokuda integrity panasi in our relationships, kwete zvekubatana kumeso kana kuti zvekunyaradzana izvi nekudi saka ndinzverei uyu ari kunyanya kubatikana nemwoyo wake iye. Muri kuona saka zvinokwanisa kutibatsira nekuti Mwari vanoti ndini ndinonzvera mwoyo. David akaita mhirizhonga negona ng'ombe kuti kumafuta hasi kubuda seiko pana Eliabhu. Stature yake bedzi yaingoratidza kuti This is a king. Come on. Tsvagireiko mambo iye aripo. Kuti sinyoro. Kune vanhu vari kurwa negona ng'ombe. Kuda kuzodza vana Eliabhu. Mwari vakati mafuta haabudi. Nekuti uyu ane nyaya dzake uyu. Muri kupaona. Nekuti Mwari vanonzvera mwoyo. Ndosaka Mwari vachizotitaura nyaya yekuti pfuma nenhaka, of course you can inherit from parents. But kana yanyaya iyi manje yekuwana shamwari upenyu ayo inotoda ini ndoga. Muri kupaona. Ndiri kuuyako. Ndiri kusvika. Handitumiri. Ndimirire. Ndinoita ndega iyi. Saka zvinoreva kuti zvinofanirwa kuti tungamirira pakunyengetera. Ellen White achinyora mune rimwe bhuku Young Messages to Young People anoti kana wakufunga nyaya dzekuroora kana kutsvaka shamwari upenyu, you must double your prayers. Nekuti mwoyo unonyengera. Kune vamwe vakakuvara, kune vamwe saka unogona kuitwa chikorobho chekukorobha marutsi akasiyiwawo nevamwe. Muri kupaona. Mwoyo wako uyu unogona kukorobheswa. Wapedza izvozvo wokandwa pachena vanouya vochiuya pakachena. Muri kupaona. Saka dai Mwari vatibatsira kuti tizive kuti hongu tinogona nga tiri maprofessionals, tiri maacademics, tine asi panyaya yemwoyo wemunhu inotoda muiti wemunhu ndiye bedzi anogona kutibatsira kuti zviendeke. Bhaibheri robva rati kuna zvirevo guard diligently the avenues of the heart. For out of it are the issues of anzi panyaya yemwoyo iyi pane rufu neupenyu. Chirega kuita mukomana uya anonzi among the simple wakazungaira wekuti unongohwekurwa because apa tinoda kubatsira uyu anenge abuda who is prone to a rebound relationship uyo achazohakirwa uyu wongotorwa ngonzi nechihuku atotorwa usangotoreka nekukurumidza wongorora. And mind you, Proverbs anoti among the simple. These people were simple already. Foolish. But among them, there was found one particularly simple one. And munoziva chatingangoda kutsinidzira signori chitaura nagono. Ndechekuti kune chinhu chinonzi the general rule. Handiti and the exception. Izvozvi tichitaura kudai pane vatori namaexample ekuti but ningiwani paakangorambwa paipai akabva atozviwanira businessman wake izvozvi vatogara vatomumba hongu ichocho chokwadi zvinoitika and hatingazvirambi but yes those are the exceptions. We must never forget the general rule which applies to the majority of people. Izvozvo zvinofanira kutichenjedza mupfungwa. Thank you so much. Maita yenyu toda kutenda nekuteerera kwamaita vadiwa vateereri nevatariri. Mwari ngakukomborerei akuitirei zvakanaka. Mukati mezuva ranhasi tichida kuti Pastor Dr. Watson Mbiriri vatinamatire
but vanhu vatiri kuda kuti tive navo that we want to be with in prayer, if there is someone out there wakadaro kuti kwari kunyatsoona kuti relationship yandiri mairi uku ndo kunonzi kunyengera manje, handiti muri kuona, we want to pray for you so that you are either genuine or you tell this person kuti iko no, it cannot continue, because you are not serious at all. Nevamwe vari kunyatsoona kutoti iko ndakazongoerekana ndanzi hwengu ndirimo, but idishuwa munhu ane maronda asati ari kutojuja maronda asati apora, ndiri bandage munyaya inoi. Tichida kuti iko tive nemunamato, Mwari atibatsire atiitire zvakanaka. We don't know kuti iko Mwari arikuda kuti aita sei, but we want to pray for the best, kuti zvibude out of that relationship. Mwari achikukomborerai, Mwari achikuitirai zvakanaka. Ngatinamatirwe pastor. Ngatinamatei. Jehovha muri kumusoro kudenga, tinokutendai nekuti unganidzo yeshoko renyu izvokwadi. Matipa mukana wekuti tikurukure pamusoro pezvimwe zvatinosangana nazvo mukati mekurarama. Ishe maisa pachena, isu hatikwanisi kuverenga mwoyo, hatikwanisi kutozvinzwisisa pachezvedu. Ndokusaka munyori ari kuti vhenekai muone kana paine zvisakarurama mukati mangu, mundifambise munzira dzakarurama. Tonamatira Ishe, pane vari marelationships akapindwa nekuda kwekuti pane kwakanga kwabviwa. Tinongokumbira kuti vakadaro vabatsirei, kana paine mamwe marelationships anofanirwa kupera nekuti haana kuiswa pahwaro hwechokwadi, batsirai kuti zvakadaro zviitike. Kana kune vamwe vekuti they can mature into something chinokwanisa kuva long lasting, vabatsireiwo zvakare Ishe. Chatinokumbira ndechekuti paite kusapedzeranwa kwenguva, vamwe vachizochema pekupedzisira. Tinongoshuvira kuti mupindire. Kune vakatorwadziswa, kune vari kuedza kupora kubva kumarelationship avakanga vari maari, vakatsvinyirwa kana kuti vakasangana nezvinorwadza nezvakaomarara. Tinoziva kuti imi ndimi murapi, munokwanisa kuporesa, munokwanisa kuumbiridza tariro. Tinongokumbira kuti vaitirewo zvakanaka Ishe. Whatever the case, tinonamatira vanhu venyu kuti vaionawo, vakomborerei kushaye mumwe achaita chinya chekuti ndoda kutorwadzisawo wangu nekuda kwezvandakasangana nazvo. Tinongokumbira kuti batsirai marelationships edu ave genuine, ave grounded muchokwadi nemurudo runobva kwamuri. Tinokunamata Ishe nekutenda, tichikumbira zvose izvi muzita renyu Ishe Jesu Kristu, nekuti ndiro roga rinogara nekusingaperi. Amen. 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 Tinotenda chose Mwari ngaakukomborerei akuitirei zvakanaka. Shevheneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukorera. Temo wenyu Ishe ndinotyora, ndinobata nekunyengera. Upenyu wangu wazara nezvivi, Ishe ndipewo kucheneswa. Shevheneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukorera. Rudo rwenyu Ishe ndinoziva, rwakadzama kune mutadzi. Ropa renyu rogezesa zvivi, Ishe ndisambe ndigochena. Shevheneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba, mundipe simba rekukorera. Shevheneka upenyu wangu, nanganidza Ishe zvandiri, ivhenekai pandakasviba,
kashiba munipe simba rekukuri shavana 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 kama zawani 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 shavani avana fana kama kashiba munipe